সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। আজকে আমি একটা লাইভ সেশন এসেছি। আমার সাথে একজন শ্রদ্ধেয় গেস্ট আছেন ইন্ডিয়া থেকে। তো বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা এখন যারা স্টাডি অ্যাব্রোডে যেতে চাইছেন তার মধ্যে 90% স্টুডেন্ট আমার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে, যাদের অধিকাংশই হচ্ছে ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করতে বেশি আগ্রহী। তো যারা হচ্ছে রেগুলার গ্রুপে বা মেসেঞ্জারে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে জানাচ্ছিলেন যে স্টাডি ইন ইন্ডিয়া সম্পর্কে জানবেন, বা হচ্ছে যারা স্পেশালি স্কলারশিপ গুলো পাননি আইসিসিআর কিংবা এসআইআই স্কলারশিপ, তারা কিভাবে সেলফ ফান্ড দিয়ে ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করতে পারবেন, তো তাদের জন্য মূলত আজকে লাইভ। তো যাদের এই বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে তারা প্রশ্ন করতে পারবেন। আমরা তো আলোচনা করব লাইভ সেশনে টোটাল প্রসিডিউর সবকিছু মিলিয়ে। আর এইগুলোর বাইরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের গেস্টের কাছ থেকে। এছাড়াও একজন বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যিনি বর্তমানে স্টাডি করছেন, তিনিও আমাদের সাথে অ্যাড হবেন লাইভ সেশনে। সো আমরা তার থেকেও অনেক ইনফরমেশন জানতে পারবো। তো আজকে হচ্ছে যেহেতু আমার সাথে গেস্ট যিনি আছেন তিনি ইন্ডিয়া থেকে আছেন, সো ইংলিশেই কন্ট্যাক্ট করতে হবে লাইভ সেশনটা। আমি মাঝে মাঝে বাংলাতে তো সবকিছু বলবোই, আর যদি কারো কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই আমাকে হচ্ছে জানাবেন, সেগুলো আমি আমাদের গেস্টের থেকে শুনে নেব। সো থ্যাংক ইউ ব্রাদার পারম সিং, হাউ আর ইউ টুডে? Fine, thank you, sister. How are you? Yeah, I'm good also. So could you please introduce yourself to my audience? Yeah, myself, Paramjeet Singh, Director International Relation, Aditya Educational Institution, Campus Jawaharlal Technological University, Kakinada, which is a public university and India one of the oldest university. Andhra Pradesh, India. Okay. I would like to say thanks, especially plethora thanks to you to join with me today. I know you are very busy person with a lot of students and a lot of activities, but it's a really pleasure to have you with this session. Actually, you know, India education is rising, and most of the Bangladeshi students, especially who have successfully completed HSC program from Bangladesh, they are highly interested to join in India for their higher education. So we have lots of prospective students from Bangladesh who wants to go in the UK for their bachelor and master's degree. So Yes. lot of students don't know actually the procedure if they want to study with self funding. Okay. So most of my audience wants to know if they don't have any direct scholarship program by your government, then how they can actually study in the India, and what kind of opportunities they have for direct admission. So could you please tell us something about your institution, and what kind of opportunity we can get for our Bangladeshi student? Okay. See, Indian government is offering some scholarship, which is one is ICCR, and the second one is Study in India SII. There are two kind of scholarship which Indian government is offering directly through the Indian embassy to all the Bangladeshi students. Apart from this, there are different kind of scholarship which is called partial scholarship, then merit scholarship, girls scholarship are available at Aditya. So we are providing one. First one is merit scholarship. So on behalf of the merit, we are providing 50% scholarship on tuition fees to all the boys and girls in all the courses, respective of engineering, pharmacy, and management. And apart from this, especially for the Nepalese Bangladeshi students and Nepalese student also, we are providing additional 33% scholarship on tuition fees and hostel fees. Additionally, we are providing on hostel fees and food 33%, and on tuition fees 50% flat scholarship given to all the Nepalese and Bangladeshi students. Apart from this, as you know, Aditya always provoke women empowerment. So we are also providing a special scholarship for the girl student who want to study. So for them in engineering, we are providing tuition fees as a zero tuition fees. There will be no tuition fees and there will be no condition
Okay, it's unconditional. As you know, in Bangladesh, students are getting scholarship in first year, and then it Okay. is totally conditional in the private universities. But in my institution, my university, whatever scholarship we are offering is completely unconditional. Once you got the scholarship, it is for the 4 years. So that is the Okay. best That's part. great. So now, That's great. now how to apply? How to apply is more important. As Yeah. you know, the Bangladesh education system and Indian education system, they got some delay in the COVID period in 2020 and 21. So academic session was little late. What I can see that in Bangladesh, still students who has to pass their exam of HSC in 2022, they are still waiting for their exams. Okay, but in India, the students who are for HSC for 2022, they have written their exam, they got their result, they have written all India entrance test for the different kind of courses, and they are into the academics now. So maximum by 1 month or 10th of October, we are going to start the class very soon for the first academic year of 2022. So I request all the students, they can get in touch with you because they are already your subscribers or your audience. So let them come to you, inquire about their admissions. Any applications coming through you, even it is a first division, we will consider as a scholarship students. But generally, we are giving scholarship for students who are having distinction. But any students who are coming through today live session for the next 3 days, if they are doing the registration, to each and every student, I am going to provide 50% scholarship on tuition fees, unconditional, and 33% scholarship on food and accommodation, that is also unconditional. Additional to this, a special scholarship will be given to the all the girl students who are coming for especially engineering courses. So their hostel fees, they again they will get 33% scholarship, and on tuition fees 100% scholarship unconditional for the all 4 years. And since you know that India is celebrating 75 Independence Day, that Amrit Mahotsav. So on the occasion of 75 Independence Day of India, from your platform, for the first time in the Bangladesh, I'm going to announce a special scholarship for 2022 academic year, which I will tell you after in the middle of the program, which I will not tell you the now. So let the program get continue. I will tell you in the middle of the program. But there is going to be a first time ever in Bangladesh. Aditya is going to announce one big scholarship which has never been given earlier. Okay. Thank you. So we have our guest, Mr. Mr. Mamoon, Muhammad Mamoon. Mamoon So from, I would like to introduce Yeah. with him. yeah, Yeah. he's student of Okay. Aditya. ভাইয়া কেমন আছেন আপনি? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি, ভালো আছি। আপনি যদি আপনার পরিচয়টা একটু বলেন বা আপনার সম্পর্কে একটু বলেন আমাদের। আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন। আমার বাসা হচ্ছে রংপুরে, রংপুর বাংলাদেশ। তো ইন্টারমিডিয়েট শেষ করার পর আমি এখানে অ্যাডমিশন নিই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। এখন 4th ইয়ারে আছি। আচ্ছা। আপনি কিভাবে অ্যাডমিশনটা নিলেন বা কিভাবে থিংক করলেন? মানে কিভাবে আপনার জার্নিটা শুরু হলো বাংলাদেশ থেকে এই যে আদিত্য গ্রুপের মাধ্যমে আপনার ব্যাচেলর প্রোগ্রামটা করা? হ্যাঁ, আসলে আমি এটার হচ্ছে নিউজ দেখি। তো দেখার পর হচ্ছে বাংলাদেশ অফিস থেকে এপ্লাই করি, যেটা ছিল ঢাকাতে। সেখান থেকে এপ্লাই করি। তো এপ্লাই করার পর তো তারা আমার হচ্ছে ভিসার জন্য সবকিছু দিয়ে দেয় এবং আমার 100% স্কলারশিপ কিন্তু আমি পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো আচ্ছা। হ্যাঁ, তো আমি 100% স্কলারশিপ নিয়ে এখানে অ্যাডমিশন হই। আমার কোনো হচ্ছে টিউশন ফি ছিল না, আমার শুধু হোস্টেল ফি ছিল। হ্যাঁ, তো হোস্টেল ফি ছিল আমার 90,000 এসি রুম। তো এই স্কলারশিপে আমি অ্যাডমিশন নেই।
হ্যাঁ, তারপর এখানে হচ্ছে আমার ভিসা প্রসেসিং হয়ে যায়, ভিসার জন্য সব ডকুমেন্ট তারপর ইউনিভার্সিটি থেকে পাঠাইছিল, আমি শুধু সেগুলো গিয়ে নিজেই ভিসা অফিসে জমা দিয়েছিলাম। তো আমার ভিসা ওকে, তারপর আমি এখানে চলে আসছি, তারপর এরা আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে নিয়ে আসছে এখানে। দ্যাটস দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আপনি যে এখন 4th ইয়ারে আছেন, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে। তো আপনার কাছে আসলে এটা কেমন মনে হয়? মানে রিগ্রেট ফিল করার কোনো জায়গা আছে? নাকি মনে হয় যে না, আমি যে ডিসিশনটা নিয়েছিলাম সেটা ভালো করেছি? না, না, আমি যে ডিসিশনটা নিয়েছিলাম সেটা অবশ্যই ভালো ডিসিশন, এবং এখানে আসার পর আমি বুঝতে পারছি যে এখানে আসলে যে পড়াশোনার মানটা দেখেন, আমাদের দেশে এক ধরনের এডুকেশন সিস্টেম, একটা ইন্ডিয়ায় আরেক ধরনের এডুকেশন সিস্টেম। তো এখানকার টিচাররা মানে আমার কাছে সব দিক দিয়ে ভালো মনে হচ্ছে, তারা অনেক ফ্রেন্ডলি, এবং হচ্ছে এখানকার ল্যাব ফেসিলিটি গুলো অনেক ভালো। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টরা কোনো প্রবলেম ফেস করে না। তো টিচাররা সবকিছু সলভ করে দেয়। কোনো যে কোনো ধরনের প্রবলেম আমরা যদি টিচারের সঙ্গে ডিসকাস করি, দেখা যায় ওটা খুব তাড়াতাড়ি সলভ হয়ে যায়। আচ্ছা। তো হচ্ছে আপনার অ্যাডমিশনের পরে যখন ওখানে গেলেন, নতুন একেবারে একটা নতুন এনভায়রনমেন্ট, নতুন ওয়েদার, তারপর হুম, ইন্ডিয়ান একটা কালচার, সেখানে ফুড হুম। সবকিছু মিলিয়ে আরকি অ্যাডজাস্ট করতে কি কোনো কেমন কি হয়েছিল আপনার তখন? না, যেহেতু এটা অন্য একটা কান্ট্রি, অন্য একটা কালচার, তো মোটামুটি আমাদের মতোই হালকা একটু ভিন্ন। তো হুম, হুম। আর তেমন কোনো একটা প্রবলেম হয় নাই। আর এখানে অনেক বাঙালি পেয়েছিলাম, আমি এখানে কলকাতার অনেক বাঙালি ফ্রেন্ড, অনেক সিনিয়র পেয়েছিলাম। তো তো আসলে তেমন কোনো প্রবলেম হয়নি। আর ফুডটা একটু প্রথমে একটু প্রবলেম হয়, কারণ জায়গা চেঞ্জ হলে একটু টেস্ট চেঞ্জ হবে হালকা। তো ওটা আসলে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই, ওইটা আসলে ব্যাপার না। তাছাড়া সবকিছু মোটামুটি ওকে। আচ্ছা। তো আপনি যখন অ্যাডমিশন নিয়েছিলেন হুম। সম্ভবত এইচএসসির পরেই তো, তাই তো? হ্যাঁ, তো হ্যাঁ। তখন কি আপনার কোনো ইংলিশ কন্ডিশন মিট করা বা এই টাইপের কোনো কিছু ছিল কিনা? কারণ আ বেশিরভাগ মানে যেকোনো কান্ট্রিতে যখন ইন্টারন্যাশনাল হুম, স্টুডেন্ট হিসেবে যেতে হয়, তখন তো আমাদের একটা হুম। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কন্ডিশন মিট করতে হয়, তাই না? তো হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আপনি আসলে এই ইংলিশ কন্ডিশন মিট করাটা এটা কিভাবে প্রসেস করেছিলেন? না, আসলে আমি ইংলিশের জন্য এক্সট্রা কোনো কোর্স করিনি। আমার একাডেমিক ভাবে যেটা শিখেছিলাম আমি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সেটাই। আর এখানে দেখা যায় যে ফার্স্ট ইয়ারের টিচাররা অনেক বেশি আন্তরিক, অনেক তারা বুঝে যে হয়তো কিছু একটু প্রবলেম থাকতেই পারে। আমিও যখন আসছিলাম ফার্স্ট, আমারও ইংলিশের কিছু প্রবলেম ছিল। দেখা যায় যে 2-3 মাস 4 মাস যেতে যেতে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যায় বিষয়টা। আর এটা আ আসলে ফার্স্ট টাইম অনেক প্রবলেম মনে হয়, কিন্তু আসার পর একদম ওকে হয়ে যায়। এটা আসলে তেমন কোনো প্রবলেম না। আপনার যখন আনকন্ডিশনাল অফারটা পেলেন, তখন কি হচ্ছে আপনার হ্যাঁ। আইএলটিএস কিংবা কোনো পিটি বা স্যাট এই জাতীয় কোনো কন্ডিশন মিট করার না, কোনো ফ্যাক্ট ছিল কিনা? না, আমার কোনো কন্ডিশন ছিল না, কোনো কিছুই আচ্ছা। আমাকে করতে হয়নি। তার মানে আ হ্যাঁ। তার মানে বাংলাদেশ থেকে যদি কোনো স্টুডেন্ট এইচএসসির পরে আপনার হুম, প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ব্যাচেলর করেন, হুম। তাহলে তাদের ইংলিশ কন্ডিশনটা আলাদাভাবে মিট করতে হবে না, তাই তো? মানে তারা হচ্ছে হ্যাঁ, ডিরেক্ট ইন্টারমিডিয়েট এর পরেই আ প্রবেশ ডিরেক্ট আসতে করতে পারছে পারবে। হ্যাঁ। ডিরেক্টলি। আচ্ছা। তো আপনার এই যে অফার বা আনকন্ডিশনাল অফার বা সবকিছু মিলিয়ে তার আগে কি কোনো আপনার ইন্টারনাল কোনো টেস্ট বা কোনো ইন্টারভিউ যেটা হচ্ছে আপনার ইনস্টিটিউট থেকে এরকম কিছু কি ছিল? না, এরকম কিছু ছিল না। আমি ডিরেক্ট আমার রেজাল্ট দিয়ে আমি এপ্লাই করি। আমার মার্কশিট দিয়ে এপ্লাই করি। তারপর এখান থেকে আমাকে একটা অফার লেটার দেওয়া হয়। সেখানে আমি কি ধরনের স্কলারশিপ পাবো, একদম সম্পূর্ণ সবকিছু ডিটেইলস দেওয়া থাকে। হ্যাঁ? তো দেন আমি অ্যাডমিশন কনফার্ম করে চলে আসি। কোনো কন্ডিশন ছিল না। আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ। Okay. So now I want to know some things from Param brother, like दरवाजा बंद करो. education system, like how many intakes you have in your country, like for so many countries, basically they have two intake, like one for January, another one for September. So although I know, but for our student, we need to let them know, like how Yeah. many intakes they can enroll. In the whole India, we have only one intake, which is August September intake. But due to the COVID, this year we are extending it till 10th of October. Okay. So for
our student, they have just only one intake in India. So to enrollment or to get offer letter, when they can start their application. And also I would like to know that if any student have a specific study gap, so also they are eligible to get offer letter. Yeah, see, I will tell you. Maximum 2 years of gap is accepted at Aditya, and the age of the student should not extend more than 24. At the time of apply, the age of student should not be exceed 24, and maximum gap in the education system should be max 2 years. I will tell you why reason 2 years and why 24. The first reason of 24 is we want the student mindset and the IQ level should be the same when they are sitting in the classroom. And maximum 2 years gap we are accepting because 80% of the MNCs who are recruiting our students, they don't accept students who are having more than 2 years education gap, because we are not here just only to teach you, we are here to make your career. We teach you how to crack the interview, how to prepare yourself for the interview, and at the same time our teaching methodology is about 60% into practical and 40% into theory. So we focus more on the hand skills, so students should get the Okay, so practical experience. Mr. Kaushik Pal wants. Okay, so Mr. Kaushik Pal wants to know that for boys, still they can get full funded scholarship. So can you please explain again for Mr. Kaushik Pal? Yeah, yeah, Mr. Kosik, this is only for you that we are not providing any fully funded scholarship. If anyone is telling you that their private organization giving or private university is providing or someone in India apart from the government that fully funded, I don't believe it is true, because they may tell you that tuition fees is free, hostel fees is free, but you have to pay books, uniform, and something extra. So don't follow that. And I don't want to cheat any of the students. So I'm telling you very straight, we are providing 50% scholarship on tuition fees, 33% scholarship on hostel and food. Total package for Indian students who are studying in my college is around 15 lakhs rupees for hostel and tuition together. For Bangladeshi students and Nepalese students, we are offering a special scholarship where student has to pay 5 lakh 80,000 Indian rupees, which is almost 7 lakh 50,000 BDT, and they have to pay the whole amount in 8 installment, 4 years program, so 8 installment every semester. So 1 year, 2 semester. So total 8 semester, and you got 8 installment to pay this total fees. I'm extremely Okay, sorry, so we don't have any fully funded scholarship. they have the opportunity to pay their total tuition fees throughout 8 installment system. Yeah, yes, total fees they can pay in 8 installment. Every year, 2 installment. Okay, so after getting unconditional offer, how much they need to pay initially to enrollment, before enrollment, how much they need to pay? See, for registration, they need to pay 35,000 INR, and then they go and apply for a visa. Once visa is done, then they have to pay 25,000 for the admission and other charges. After that, they can book a ticket, travel to India. After reaching to college, every semester they have to pay 65,000 Indian rupees only. So 60,000 is your admission, registration, and other charges. And every semester you have to pay 65,000 only. All together, registration, admission, and your all semester fees is total 5 lakh 80,000. No need to pay anything extra apart Okay, from 5 lakh 80,000. so okay, so that means we don't need to sit for IELTS, or we don't need any kind of English language requirement, right? So after successful completion of HSC from Bangladesh or from Asian countries, a student Okay. can get the offer letter directly without English language requirement, right? Yes, a student after completing his HSC
And if he has a first division, he can apply to us. We will accept the application. We will provide him provisional admission letter. They will pay the registration fees. We will provide them confirm admission letter, then visa letter, and same copy will be sent to the Indian High Commission. Depends on the students Okay. which division he belongs. Student will apply there, and once the students come to campus, not only English, okay, as you know, for other foreign countries, the English should be good. But what we believe that our country don't have any rules and regulation. You know why? The reason is we have a mindset when a student want to study, if he is really interested to study, he will do everything. Okay. So what we used to do is we bring the students here along with the semester syllabus. We give them a free classes for English language, math, physics, chemistry. A free classes we are providing to all the students, even if they required for 6 months. We are not charging a single paisa to them. The reason is we want all my students to get pass in all semester easily by understanding the concept. So we also give them physics, math, chemistry classes also, because you know engineering is on based physics, chemistry, math. Yeah. Yes. So for our student, most of our students know that Indian bachelor program duration is 3 years. So they need to take 4 years bachelor, or it's up to them. No, I will tell you one thing. Depends on student intention, like they. All the engineering program is full time 4 years course. It's not 3 years course. 3 years program is only BCA and BBM. Okay. But So engineering for is especially four for years. engineering program. Engineering is for four Okay. years in India also. Mhm. Okay. Yes. So apart from duration, I would like to know for ongoing intake, how many days, remaining days we have to apply for bachelor program. For this academic year, the last date is 10th of October. I need to get their passport copy, HSC, SSC certificate, and the registration fees. 10th of October is the last date to apply, and they can Okay. report to college by the 25th of October. Okay. Yes. So sometime So. if student miss some classes, I will Mhm. make sure that I am going to provide extra classes for them, which will be a free of cost. Yes. Okay. So but still they have some time to make their application, and sometimes student facing problem with like the passport copy. Most of the students says that right now we don't have the international passport copy, we are working on it. So still they can apply without their passport copy. If they are working on the passport copy, they will get within 1 week Yeah, or 2 weeks. the best part to Aditya is students can apply along with their SSC, HSC. They can apply, they can confirm their seat, and they can go for that. You say in your Bangladesh Tatkal passport seva, and they can get their passport in 10 days. And Yeah. visa is another 5 working days for them. Mhm. So Okay, that's meanwhile, great. they are going for their passport, going for their visa. They can prepare themselves also. Meanwhile, Mhm. yes. Application without passport letter, they can process Yeah, they for can process and remaining. confirm their seat. Yeah, okay, that's really great. And already you mentioned earlier about age, student Yes. age, and so I would like to know also total admission requirement, like what documents actually they need to submit for their application. See, to confirm the admission at the time of college they are reporting, they need to submit their SSC, HSC, transfer certificate, migration certificate, and character certificate, along with one medical test. Okay. These are the So documents we require.
Student need police clearance certificate. Oh no, we don't need that. Okay, and okay, so we don't need any police clearance certificate for admission. No, no, we don't And need all. what about bank statement? Okay, so what about bank statement? As they need to pay total 8 installment for their total tuition fees. Yes, So how much amount they need to show on their bank statement? we don't need any bank statement. We don't need any bank guarantee. Okay, Yes. that means student they don't need to work on police clearance certificate, and also they don't need bank statement, right? Yes. Okay, so amazing part for me, like three option, like first of all, we don't need English language requirement. So without IELTS or SAT or PT, we can directly apply, or we can get the offer letter from your institute. And the second one is, we don't need to submit any bank statement, and also we don't need any police clearance certificate. So procedure is Yes. so easier Yes. to them. With yes, ma'am. With your permission, I want to tell the students who all are watching us live right now that it's better to study bachelor in India than any other countries, and you can go for master to abroad. The reason is we are teaching each and every students right from the basics. So if students do his bachelor in India, he will be doing his studies since morning till evening. So you get into a habit of studying 8 hours per day and 6 days in a week. We work 6 days in a week and we work 8 hours every day in a classroom or lab. You have to be stay in the campus for 8 hours per day. So this 4 years of your learning is not only just doing the engineering. Along with the engineering, we teaches all the students. If you have interest in mobile gaming, if you have interest in application development, you want to go to IT sector, you want to go cyber security, you want to do networking, autonomous, this robotics, AR, VR, automation, then 3D printing. So all these kind of Python, Nodes, React, all those technology we are teaching to each and every students right from the scratch. Even if you know, we will teach you from the scratch, because to be very frank, India is a developing country. You can get India education at an affordable price along with a quality education. In India, we don't do any difference between Indian students and international students. Once you are my students, once you wear my uniform, you are Adityan. No matter you belong to which country, you becomes Adityan, and all the Adityans have equal rights on everything. So Second thing brother, is, yeah, yes, ma'am, carry continue. on. No, you can continue. Yes, According to your statement, I can say to our student that after doing 4 years bachelor in your institute, they can study in any European country as well with medium of instruction, as their this is English taught 4 years bachelor program. So they can also apply in any country for their master's program with their yes, medium of instruction, as most of the country they are accepting MOI for yes, master's program. So if any students want to apply MOI for their master. yes. See, the reason is in India, master program is of 2 years, but in US, UK, it is only 1 year. So what is happening? A student, when he is doing 4 years of bachelor in India, he learn a lot. He has done all the R&Ds. So he can save 1 year by going abroad. But in India, bachelor 4 years, master 2 years. If you go abroad, you will get 1 year master.
And our university is helping the students to go abroad also, because we have tie up with so many foreign universities, right from the Asia to Northeast, or to what you say, Gulf countries. Even Dubai, we are sending our students, UK, US. So we have tie up with more than 75 universities where we are sending our students for master program, and they can get scholarship directly from the university while studying at Aditya for the master program. That's great actually. So right now in Bangladesh, I think a lot of agencies working on Indian Institute directly. So if my student, I'm confident that they will try to find out Yes. your address and contact details. So I also like your email address, your phone number, so that after this live session they can contact you directly. Yes, they can do it, no problem. Or they can also Okay, do and one thing. And they can also do one thing. I am going to send you one link now. So if students are interested, they can they can fill the form. mhm. Okay, they can fill the form. I am sending you in your chat. You can pass this to the students. They can fill, if they are interested to admission, they can fill this form, and we will get back to them through you, because obviously I don't Okay. speak Bangla, so students will be comfortable while talking to you. Yeah, actually, I have one WhatsApp group, especially for India, and after doing lots of work for ICCR scholarship, right now we have some potential student who wants to go in the India, Okay. and they are asking that how they can work with self fund because they don't receive any scholarship, but they are eagerly waiting to get admission from India. So I need to share See, with them your see, contact to be details. very to be very frank, in India, even for Indian students, government is not allowing the students to work legally. Mhm. But since COVID has come, many things has become online. Yeah. So what students can do, like for first 2 years, I don't think they will get any job. But after second year, they can start working online for some of the companies, some of the small infrastructure, or they can work with our IT cell also. They can work, or the technical hub. They can get some internship work and work with them. But it will be completely online. The reason is, in India it's not allowed, because morning 9 o'clock students are going to the college. They are coming by the evening 5 o'clock. So after coming, the teachers are giving them homework to study again. So I don't see that any time is there where they can go and work. Because I told you earlier, we work 8 hours per day and we work 6 days in a week. That is Mhm. our main goal why India is developing. Because the whole Yeah. India is working for 8 hours per day. Yeah. So now I would like to know something from Mr. Mamun. So মামুন ভাই আপনার স্টুডেন্ট ভিসার সম্পর্কে যদি একটু বলেন যে এটা কি ধরনের ভিসা এবং এখানে হচ্ছে ওয়ার্কের পারমিশন আছে কিনা বা হচ্ছে আপনি এখন যে ব্যাচে পড়ছেন বা যে ইনস্টিটিউটে পড়ছেন আপনি সেখানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট বা সাউথ এশিয়ার স্টুডেন্টের সংখ্যা কেমন বা সেখানে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের আসলে পার্সপেক্টিভটা কেমন যে ইন্ডিয়া এডুকেশন বা আপনার ইনস্টিটিউট সম্পর্কে? প্রথমে তো এটা তো আমার স্টুডেন্ট ভিসা। হুম। তো যখন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করব তখন কলেজের ডকুমেন্ট দিয়ে সবকিছু, ইউনিভার্সিটির ডকুমেন্ট দিয়ে তখন তো স্টুডেন্ট ভিসাই দিবে। হ্যাঁ। আর এখানে আসলে কাজ করার কোনো অপশন নাই, কারণ স্যার বললোই যে আমাদের আসলে ক্লাস শুরু হয়, আমি আমার রুটিনটা বলতেছি। সকালবেলা আমরা ব্রেকফাস্ট করে আমাদের ক্লাস শুরু হয় 9:30টার সময়, কিন্তু 9:30-এ ক্লাস শুরু হয়। তারপর হচ্ছে 12:30টার দিকে লাঞ্চ ব্রেক দেয়, 1 ঘন্টার জন্য লাঞ্চ ব্রেক। তারপর আমাদের ক্লাস 4টা পর্যন্ত চলে। হুম। তো এই টাইমের মধ্যে দেখা যায় আমাদের ক্লাস করতে হয়, আমাদের ল্যাব করতে হয়, আমাদের প্রজেক্ট করতে হয়। আসলে পুরো ব্যস্ততার মধ্যে সময়টা কেটে যায়। আসলে আমাদের আসলে অন্য কিছু করার টাইম থাকে না, আমরা আসলে এই পড়ালেখাটাই নিয়ে থাকি।
তো ক্লাস, ল্যাব, প্রজেক্ট এগুলো করতে হয় আমাদের। তো তারপর হচ্ছে সো এখানে আসলে এক্সট্রা কোনো কাজ করার আসলে টাইম পাওয়া যায় না। তো অনেকেই আসে যে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং করে বা অনেক অনলাইনে বিভিন্ন কাজ করে, তারা সেটা চালিয়ে যেতে পারবে, সেটা প্রবলেম নেই, এবং অনেক স্টুডেন্ট এভাবে করে। হ্যাঁ, যদি কেউ নিজে কিছু করতে চায়, হ্যাঁ সেটা করতে পারে, সেটা প্রবলেম না। এইটা আর কি। আর এইখানে আসলে আহ বাংলাদেশি স্টুডেন্টের জন্য আমি মনে করি একটা বেস্ট একটা জায়গা। কারণ এখানে আসলে যে আমাদের দেশে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পড়তে গেলে অনেক কস্ট, থাকা খাওয়া পড়াশোনা মিলে অনেক কস্ট। তো এইখানে আসলে অনেক কমই পড়াশোনাটা হচ্ছে। ইভেন হচ্ছে এটা এবং ইন্ডিয়ার এডুকেশন সিস্টেম তো অবশ্যই অনেক উন্নত মানের। তো সব মিলে ঠিকঠাক, একটা ভালো মানের আর কি। আচ্ছা। তো আপনার অ্যাকোমোডেশনের সিস্টেমটা কি? বা আপনার এই যে খাবার যে বিষয়টা সেটা কি হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে যেহেতু দেওয়া হচ্ছে, তো এটা আসলে সিস্টেমটা কি এটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আসলে কেমন? যে এটার মানটা আসলে কেমন? হুম, ও। তো এটা আসলে যেহেতু ইউনিভার্সিটি হোস্টেল, তো আর আমাদের ইউনিভার্সিটির হোস্টেলটা মোটামুটি ভালো। আমাদের হচ্ছে একটা রুমে আমরা নর্মালি 3 জন থাকি, 3 জনের জন্য আলাদা 3টা আলমারি, বেড, টেবিল, চেয়ার সবকিছু দেওয়া আছে, বড় রুম। ইভেন প্রতিটা রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে। যেমন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি হলগুলোতে যেমন হয় তেমন কিন্তু না, ইউনিভার্সিটি হলগুলোতে কিন্তু অ্যাটাচড বাথরুম পাওয়া যায় না সাধারণত, কিন্তু না, আমাদের না, এখানে না। অ্যাটাচড বাথরুম আছে। হ্যাঁ। আর হচ্ছে আম, আর ইভেন আমাদের এটা যে কখনো যে আমাদের রুমটা ঝাড়ু দিতে হবে সেটাও দিতে হয় না। একজন এসে রুম ঝাড়ু দিয়ে যায়, একজন এসে মুছে দিয়ে যায়, একজন এসে ওয়াশরুম ক্লিন করে দিয়ে যায়। তো আসলে আমাদের কিছুই করতে হয় না। আর হচ্ছে যে আরেকটা ফ্যাসিলিটি হচ্ছে লন্ড্রি। তো আমাদের এখানে একটা লন্ড্রি আছে অনেক বড়। আমাদের শুধু কি করতে হয়, আমাদের লন্ড্রি একটা ব্যাগ দেওয়া আছে। তো আমাদের যত ময়লা কাপড় চোপড় আমরা ব্যাগে করে লন্ড্রিতে জাস্ট দিয়ে আসি। তো ওরা ক্লিন ক্লিন করে আয়রন করে রেখে দেয়, নেক্সট ডে গিয়ে আমরা ওটা নিয়ে আসি। এত সুবিধা আছে। আর হচ্ছে ফুডের যে বিষয়টা, ফুড হচ্ছে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট দেয়। 5-6টা আইটেম তো থাকেই। ডিম, দুধ এভরিডে থাকেই সকালবেলা, প্রত্যেক দিন থাকবে সাথে। তো তারপর হচ্ছে দুপুরে লাঞ্চ, তারপর হচ্ছে বিকেলে আবার স্ন্যাক্স দেয়, আবার হচ্ছে রাতে ডিনার। তো খাবার দাবার সবকিছু ঠিকঠাক, কিন্তু একটু মানে একটু প্রথমের দিকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হয়, এই আর কি, যে খুব বেশি তাও না, হালকা একটু, কারণ জায়গা চেঞ্জ হলে একটু হবেই। এটা ছাড়া তেমন কোনো কিছু নাই এখানে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে, এবং হোস্টেল ফ্যাসিলিটিটা অনেক ভালো আর কি। ওখানে আসলে স্টুডেন্টদের যে যদি রেশিও বলি, মানে আপনার ক্যাম্পাসে কত মানে সব 90% কি ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট, নাকি হচ্ছে ওখানে আসলে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, নেপাল, ভুটান বা মানে অন্যান্য কান্ট্রি যে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যেহেতু আছে, তো ওইটার রেশিওটা কেমন? মানে খুবই কি কম, রেশিও, নাকি হচ্ছে আপনার আপনার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে অ্যাড করি, সেটা হচ্ছে যে আম, মানুষ বলে যে ইউরোপের কান্ট্রি গুলো অনেক ওয়েলকামিং কালচার হয়, সেখানে গেলে খুব ভালোভাবে ওয়েলকাম করে, সবকিছু খুব সুন্দর মতো মেইনটেইন করা যায়। তো ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আসলে সেটা কিরকম? যে তারা কি এরকম মনে করে যে ও আচ্ছা, মামুন তো বাংলাদেশ থেকে আসছে, ওর সাথে মিশবো না? এরকম কোনো বিষয় থাকে কিনা তাদের মধ্যে? না আমি যেটা ফেস করছি আর কি আসার পর থেকে, দেখি এখানে সবাই ফ্রেন্ডলি। হ্যাঁ, সবাই ফ্রেন্ডলি, সবাই অনেক ভালোভাবে একসেপ্ট করে। ইভেন আমরা কলকাতার যারা হচ্ছে বাঙালি অনেক আছে প্রচুর এখানে, তো তারা আসলে মনে করে না যে আমরা অন্য কোনো দেশে, তারা মনে করে আমরা সবাই এক। তো এরকম একটা আসলে বন্ধু বান্ধব, ছোট ভাই বড় ভাই এরকম হয়ে যায় আসলে, ওইটা কোনো ব্যাপার না। সবাই খুব ফ্রেন্ডলি নাই এটা। আর হচ্ছে আহ, এখানে প্রচুর পরিমাণ নেপালি স্টুডেন্ট আছে, বাংলাদেশি স্টুডেন্টও আসছে, এবং ধীরে ধীরে আরো আসতেছে। আর হচ্ছে উম আহ তারপর হচ্ছে অনেক দূরের কান্ট্রির স্টুডেন্ট আছে, সুদান, আফ্রিকা, তারপর হচ্ছে মোজাম্বিক, আরো অনেক কান্ট্রির স্টুডেন্ট আছে। হ্যাঁ। তো নর্মালি আমাদের হোস্টেলটা বলি, আমাদের হোস্টেলটা দুই টাইপের। একটা হচ্ছে যে এইরকম ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, তারপর হচ্ছে নেপাল, এই স্টুডেন্ট গুলোর জন্য আমাদের ক্যাম্পাসের ভিতরেই হোস্টেল। হুম। ইভেন এখানে হচ্ছে দুই ধরনের ফুড দেওয়া হয়, একটা নর্থ ইন্ডিয়ান ফুড, একটা সাউথ ইন্ডিয়ান। তো যারা এখানকার লোকাল তাদের জন্য সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড দেওয়া হয়। আর আমরা যারা হচ্ছে বাংলাদেশি, নেপালি কিংবা নর্থ ইন্ডিয়ান, তাদের ফুড মোটামুটি সেম। তো এই জন্য আমাদের আলাদা ফুড দেওয়া হয়। এখানে হচ্ছে ফুডের দিকটাও ভালোভাবে নজর দেওয়া হয়, কারণ হচ্ছে সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড এবং নর্থ ইন্ডিয়ান ফুড একটু আলাদা আছে। হুম।
তো এইটা, আর যারা হচ্ছে অনেক দূরের কান্ট্রি থেকে আসছে, যেহেতু তাদের কালচার একটু আলাদা, তাদের খাবার দাবার একটু আলাদা, তাদের জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে আলাদা হোস্টেল করা আছে। আচ্ছা। হুম। তো আপনার ওখানে হচ্ছে ব্যাচেলর কমপ্লিট করার পরে প্ল্যান কি? বা হচ্ছে অনেকেই তো বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের ইন্টেনশন আপনার ভালোভাবে জানার কথা, যে তারা জিজ্ঞাসা হ্যাঁ। করে যে প্রোগ্রামটা শেষ করে আমি ইন্ডিয়াতে থাকতে পারবো কিনা, বা প্রোগ্রাম শেষ করে ইন্ডিয়াতে হুম। জব করতে পারবো কিনা, নাকি হচ্ছে আমার ব্যাচেলর প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাকে দেশে ব্যাক করতে হবে। এটা সম্পর্কে যদি একটু অ্যাড করেন। উম, এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে কি কি চায় তার উপর। আমার বলি, আমার যেটা ইচ্ছা হচ্ছে যে এখানে পড়াশোনাটা শেষ করার পর আমি হচ্ছে ইউরোপীয় কোনো কান্ট্রিতে অনেক স্কলারশিপ পাওয়া যায় কিন্তু এমটেক করার জন্য, এমএসসি যেটাকে বলা হয়, এমএসসি বা এমটেক। তো এগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করব ভালো কোনো কান্ট্রিতে, যেখানে আমি স্কলারশিপ পাবো, ভালো একটা ইয়ে করবো, সেখানে চলে যাব। এটা আমার প্ল্যান আছে, এটা আমার পার্সোনাল প্ল্যান, কারণ সবারই প্ল্যান কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হবে, সবারই ইচ্ছা আলাদা আলাদা হবে। হুম। ওকে। আপনার সাথে হয় তারা ট্রাস্ট করে, তাই না? কারণ যেহেতু হ্যাঁ। বাংলাদেশে বিভিন্ন কান্ট্রির জন্য কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যাচ্ছে। এখন আমাদের যেহেতু অনেক সেশন জট থাকে বা অনেক বিষয় থাকে, বা এডুকেশনের যে হুম। এনভায়রনমেন্ট বা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি যে এডুকেশন, এই সবকিছু মিলে কিন্তু এখন সবাই চাচ্ছে যে বাইরের দেশে যাবে। তো এখন হ্যাঁ। বিশেষ করে মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে ডিরেক্ট বাংলাদেশ থেকে মানুষ অন্য কান্ট্রি প্রেফার করলেও কিন্তু ব্যাচেলরের ক্ষেত্রে যেহেতু পাশের দেশ ভারত নিজেদের মতোই মনে হয়, তো বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু চায় যে ইন্ডিয়াতে পড়বে ব্যাচেলরটা। তো ওই জায়গা থেকে হচ্ছে তারা চিন্তা করে যে আসলে কাকে ট্রাস্ট করা যায়, কারণ বাংলাদেশে অনেক এজেন্সিও আছে ফ্রড, যারা বিভিন্ন কান্ট্রি নিয়ে কাজ করে, সেরকম যেমন খারাপটাও আছে ভালোটাও আছে। তো হুম। আপনি জয়েন করাতে যেটা হয়েছে যে মানুষের গ্রহণযোগ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতার যে ব্যাপারটা, কারণ তারা বুঝতে পারবে যে না, বাংলাদেশ থেকেও আসলে স্টুডেন্টরা সেলফ ফান্ডে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন, বা তারা কি ধরনের ফ্যাসিলিটিস আদিত্য গ্রুপ থেকে পাচ্ছেন। তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে। থ্যাংক ইউ। আহ Okay, now I would like to discuss with Brother Param. So, brother, what do you want to say to our potential student who wants to study in the India for their bachelor program, especially? Dear Bangladeshi students, I'm very thankful to my sister who has given me opportunity to interact with you all. You also need to say thanks to her, bringing us on a same platform where I can interact with you. And whatever scholarship I have said, girls scholarship, merit scholarship, and as I promise you, in the last, I'm going to give you a scholarship which I have never given in Nepal or Bangladesh. For the first time and only for the Bangladeshi students, I'm offering 10 seats for boys or girls in engineering for the family of Sahid Samman. Anyone who lost his father, mother, or grandfather in the 1972 war. For those family, I am offering 100% tuition fees and 33% hostel fees. Even it's up for boys also, belongs to a family whose family was fighting for 1972 war. So I'm giving a special scholarship for 10 students. And I know 10 students scholarship is very low, but let's start with this 10 scholarship. Next year we'll see what I can do for you all. So this scholarship is for the first time I'm offering 10 seats for boys for a family of Sahid Samman. So I am going to pay a tribute to the family who helped your country to get independence. Oh, really amazing. I don't know what I need to say to after hearing your kindness. It's really great opportunity to our student. Thanks a lot. And I hope that our students, they don't want to miss those kind of opportunity from your organization. So after this session, I will share in description with your contact details so that they can contact you directly.
Okay. And Mr. Mamun, thanks a lot again to join with me, and Brother Param. This is our first live session with you for your institution, and as you are offering a lot of information with scholarship for our student, those who wants to after few days or after 1 month at the time of application procedure, I think we can arrange another live session for our student, because after seeing this live session, so many students they I, can knock me, and I I will want to say try to something. arrange. With your permission, even suppose for some students, because of the financial issues or because of the less time, if you cannot prepare yourself for coming this academic year, and for example you got seat in some public university in Dhaka or another cities of Bangladesh also, no problem my brother. I am going to come with a special session with ma'am, where I'm going to provide you a live classes on different technology directly from the Aditya campus. And your Bangladeshi students, your small brother or big brothers who are studying in my campus, I will make sure next 3 months they will be taking a live class on all the practical to you people, free of cost also. That's great. So you will be, so Bangladeshi students will be teaching you what they are learning here live. Yeah. So it was a pleasure for me to arrange this live session, to have you, to have Mr. Mamun for this live session. Thank you for giving the opportunity. Both of you. So, Okay, good and night, I'm Bangladesh. expecting another live session in future. Yes. So I want to say good night, Bangladesh, but good night is only for this night. Tomorrow morning, wake up and choose your better career. Yeah, definitely, definitely. Okay, Okay. Thank thank you. you, and Thank have a you. great Thank day. you. Thank you, Bangladesh, for listening me. ওকে, সো এই লাইভ সেশনটা ছিল হচ্ছে স্পেশালি ইন্ডিয়ার জন্য, যারা বাংলাদেশ থেকে ব্যাচেলর প্রোগ্রাম করতে চাচ্ছেন বা ইন্ডিয়াতে গিয়ে পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন। আর একটা বিষয় জানাতে চাই, সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আমি হোয়াটসঅ্যাপটা আবার নতুন করে ইনস্টল করেছি, যার কারণে আমি হচ্ছে আসলে ভুলে গিয়েছি যে কারা আমাকে টেক্সট করছিলেন বা কারা অ্যাডমিশন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আগের কোনো মেসেজই আমার কাছে শো করছে না। তো যারা হচ্ছে ইন্টারেস্টেড তারা আমাকে আবার নতুন করে টেক্সট করতে পারেন, যাতে করে আমি হচ্ছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারি। আর ইন্ডিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য যে কান্ট্রি স্কলারশিপ বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে যে প্রমিস করেছিলাম যে ইনফরমেশন শেয়ার করব, সেগুলো অবশ্যই আমার প্ল্যান আছে। ইনশাল্লাহ পার্ট বাই পার্ট আমি সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং প্রথমে যেটা করতে চাই নেক্সট উইকের মধ্যে, যে সেপ্টেম্বরে কোন কোন স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশনের ডেডলাইন রয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।